like if you're interested, go there and go deep dive into it. So for now I'll just quickly show like what I have done to fix it. So enna pannom appadina, so the bucket we went, and in the management was it in the management, no, in the permissions, yeah, so in the permissions poitu we change the ACL part, so to set like bucket owner to list and write, read and write, and you see like multiple policies are there, like yaar vandu access pannalam, bucket owner, everyone in the public access. So we just changed this thing, and the object went public. So also we did once that's been changed, inga vandu we set the actions as make public using ACL. So once that's been done, the object became public. So before it used to be a different option, like direct vandu make object public. I think now they brought in recent change to use ACL explicitly to get the object public. Okay, so what next? So we'll talk about EBS, the elastic block store. So இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் elastic block store? Any idea? S3 we talked about static files. Dynamic, okay. So EBS வந்து dynamic files host பண்ணுறதுக்கு, yeah, so that's one thing to do. Also it's a block store, so we can use it to we can use it as a hard disk. So ஒரு software install பண்ணுறதுக்கு or ஒரு OS install பண்ணுறதுக்கு, and then நம்ம வந்து ஒரு கம்ப்யூட் பண்ணுறோம், let's say ஒரு பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணுறேன், அது ரன் டைமில் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு, ஸோ அதுக்கு எல்லாமே வந்து வில் யூஸ் EBS. ஸோ S3 வந்து நம்ம டேரெக்டாக கன்சோலில் பண்ணோம், they are not having any dependency for S3. You just go to the console, you do it, or you use a CLI, you create API. Whereas நம்ம EBS வந்து அசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, we have a dependency which is EC2 instance. Okay, so EC2 மூலமா தான் we log in and then assess the thing. So same like எப்படி நம்மகிட்ட ஒரு hard disk இருக்கு, then if you want to access the content, what you need a computer, right? So that you plug in and read what's there in the hard disk. So அதே தான் EBS-ம், it's a block store, right? So ரெண்டு type of EBS இருக்குது, ஒன்று வந்து instant store and another is a default EBS. So instant store அப்படிங்கிறது they use it for a temporary storage, அதாவது short time memory loss மாதிரி அதுக்கு. If the instance is stopped and if you start again, அதில் ஸ்டோராக இருக்கிறது எல்லாமே வந்து delete ஆயிரும். Okay, whereas EBSங்கிறது it's for permanent memory, it will store. So again, so இப்போ instant storeல என்னது reliability கம்மி, so reliability கம்மியாச்சுன்னா cost. See, reliability கம்மி கூடுதுன்னா cost தான் fluctuating factor, performance is a separate vertical. So performance கூடுது குறையுதுன்னா cost கூடு குறையும், same way reliability கூடும் குறையுதுன்னா cost வந்து கூடும் குறையும். ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து reliability கம்மி, அப்போ cost கம்மி. ஓகே, whereas EBS வந்து reliability வந்து high, ஸோ comparatively காஸ்ட்டும் வந்து high. ஓகே, ஸோ எந்த சர்வீஸ்க்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு the pricing keeps differ. ஸோ ஜென்ரலாக வந்து you have something called price calculator னு உண்டு AWSல. ஓகே, ஸோ you go for ஏன்னா ரீஜன் பொறுத்துமே வந்துட்டு ப்ரைஸிங் வந்து வேரி ஆகும். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்து when you are planning for it, so then you will create an estimate and you will say like என்ன சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்க, எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ், அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா they will give you an initial estimation for you. Okay, so I'm not deep diving into it, but just know like you can do the pricing calculation. நீங்கள் வந்து காலேஜ் ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணுறீங்க, ஃபஸ்ட் இயர் வந்து லைக் ஒன்ஸ் AWS அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கெட் ஒன் டைம் ஃப்ரீ டியர், லைக் 1 இயருக்கு லைக் லிமிடெட் சர்வீஸ், லைக் EC2 வந்து இவ்வளோ நேரம் ரன் பண்ணலாம், இவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் வந்து யூ கேன் ஸ்டோர், அந்த மாதிரியான ஃப்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் தருவாங்க. ஸோ அதுவுமே வந்து யூ ஜஸ்ட் கோ டு திஸ் ப்ரைஸ் கால்குலேட்டர் அண்ட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு செல்ஃப் ஃபெச் எது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது, எது வந்து காஸ்ட் அப்படின்னு. ஸோ ஆல்சோ there is one more page called AWS free.
ஸோ awsamazon.com/free. ஸோ இதில் வந்து எதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ டியரில் வந்து கவர் ஆகும்னு கொடுத்துருப்பாங்க வித்தின். ஸோ கேன் சி லைக் கம்ப்யூட்டிங்கில் வந்து 750 hours ஃப்ரீ, S3 யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 5 GB ஸ்டோரேஜ் வந்து ஃப்ரீ. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து யூ கேன் ட்ரை டு டூ த லேப்ஸ். அண்ட் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் யூஸ் கேஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் யுவர் ப்ராஜெக்ட், வேறு உங்களுக்கு ஃபண்டிங் இல்லை, ஐ வாண்ட் டு ட்ரை திஸ் ஸ்பெசிஃபிக் சர்வீஸ் அப்படின்னா ட்ரை டு ரைட் அன் இமெயில் டு AWS கஸ்டமர் கேர். லைக் இந்த மாதிரி வந்து ஐ ஹாவ் திஸ் ஸ்பெசிஃபிக் யூஸ் கேஸ், ஐ எம் so and so from the college for this purpose. Then they can give you free credits for the specific service. So that வந்து they don't give you in cash, but ஆனால் வந்து அவங்க AWS credits தரலாம். ஆர் சேம் வே லைக் வந்து there are user groups available. நான் அப்படியே ஒரு கம்யூனிட்டி பில்டரோ அதே மாதிரி there's a separate group called user groups. So user group சென்னை இருக்குது. ஸோ ட்ரை டு search in LinkedIn to find their leaders. Like ஒவ்வொரு user group leaders இருப்பாங்க. They can help you in getting the credits from AWS. Like இந்த காலேஜ்லேருந்து கேட்குறாங்க, ஸோ யூ கேன் ரெப்ரசன்ட் அஸ் அ காலேஜ் அண்ட் ட்ரை டு கெட். இதே வந்து நீங்கள் காலேஜாக ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கேன் enroll user groups for your own college. You can say like user group crescent. So that அது செட் பண்ணிங்கன்னா every year you can apply and get credits for your students. Same way வந்து you can try to conduct workshops among the college. You can bring guest lectures like me or others, and AWS will give you sponsor of credits. Same way வந்து free swags like மாதிரி jerkins and stuff they can offer, and you can enjoy that as well, plus the learning part, right? So try doing those things. So now let's coming to the topic of free tier path. We'll talk about EBS, the storage one, right? So EBSலேயுமே வந்து நம்ம செக்யூரிட்டி பார்ப்போம் and then reliability wise பார்ப்போம். So before that we'll go to the server and try to create a instance. So generally server அப்படிம்பாங்க. So EC2L we call it as instance. So you can call in any way. So if we say like launch instance, so instance வந்து so S3 வந்து region specific service, right? So we choose எந்த regionல launch பண்ணணும் அப்படின்னா, whereas EC2 will be like availability zone specific service. Okay, so we can say like granular எனக்கு இந்த availability zoneல தான் வேணும் launch பண்ணணும்னு we can go into the granular level and mention that. So web server name S3 மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் கிடையாது, you can give any name. So let's say app load balancer 1. So AMI அப்படிங்கிறது என்ன? Anyone know? Someone did cloud computing BSc. What is AMI? Sorry? AMI na enna? Okay, Amazon, that's an expansion, right? அது என்ன பண்ணும்? Sorry? See, ஓகே, அது வந்து சர்வர். AMI என்ன பண்ணும்? ஓகே, ஸோ AMI இஸ் நத்திங் பட் அன் OS இட் செல்ஃப். ஸோ நம்ம எப்படி வந்து ஒரு லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது, விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது, சேம் வே நம்ம என்ன OS வந்து சூஸ் பண்ணுறோம், தட் வில் பி பார்ட் ஆஃப் AMI. ஸோ AMI இஸ் நத்திங் பட் மிஷின் இமேஜ். MI ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மிஷின் இமேஜ், லைக் என்ன அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் என்ன OS வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் சின்ஸ் இட்ஸ் Amazon specific we call it as AMI. ஸோ இதில் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய கஸ்டமைஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸும் உண்டு. உதாரணத்துக்கு லெட்ஸ் சே யூ வாண்ட் டு லான்ச் அ சர்வர், லைக் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, லெட்ஸ் சே உங்களுக்கு நீங்கள் சர்வர் லான்ச் பண்ணும்போது லெட்ஸ் எனக்கு வந்து அவுட்லுக் வந்து இருக்கணும், ஆர் பைத்தான் வந்து ப்ரீ டிஃபால்ட்டாக இருக்கணும், ஆர் AWS CLA வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கணும்னா தென் யூ கேன் பில்ட் யுவர் கஸ்டம் AMI. ஸோ ரியல் வேர்ல்டில் போகும்போது நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கும். லைக் நீங்கள் ஜாவாவில் எழுதுறீங்கன்னா, பைத்தானில் எழுதுறீங்கன்னா அந்த பேக்கேஜஸ் டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டி லான்ச் பண்ணும்போதும் நம்ம வந்து அந்த எல்லா சிஸ்டமையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நம்ம கான்ஃபிகர் லான்ச் பண்ணும்போது இட் வில் பி அ ஹியூஜ் ப்ராசஸ் ஃபார் லான்ச்சிங் இட். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, we can create a custom AMI with all the prerequisite. லைக் எனக்கு பைத்தான் வேணும், இந்த வெர்ஷன் வேணும், ஆர் ஜாவா ஸ்பெசிஃபிக் வேணும், மேபி AWS CLA இருக்கணும், அந்த மாதிரி என்னென்னலாம் ப்ரீரெக்வசிட் வேணுமோ we can build a custom AMI out of it.
and then we can use for our own use case. So இப்போ வந்து default will take a base image, right? So Amazon Linux ஓட base image எடுத்துப்போம், and then you have free tier eligible. So again you see like இது வந்து free tier cover ஆகுமா ஆகாதா they given you, and so architecturally you have like 64-bit and the one. So over AMI க்குமே வந்து they have a unique ID. Okay, so that this will be useful when we do the automation part. So அந்த AMI ID வந்து would change from ஒரு availability zone-க்கு இன்னொரு availability zone-க்குமே change ஆகும். So நம்ம என்ன availability zone-ல இருக்கோமோங்கிறது பொறுத்து we need to choose a right one. I'm not sure like whether it changes from availability zone or region to region. So something it changes in unique way. So always we need to choose which one to, like what is the AMI ID if you are doing it in a programmatical way. So then we have the instance type. So someone asked a question like between some C4 and right. So ideally how do we choose sorry, so how do we choose which instance to go, right? And you have T2.micro, you have T2.nano, then you have C4, C4.large, நிறைய இருக்கு இல்லையா? So which one we would choose and how do we choose? Any idea? இப்போ நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் வாங்குறீங்க for your own use, how do you choose your system? Pricing, okay, so that's the cost factor, okay. RAM, okay, then processor, right? So same thing applies here also, okay. So here we'll talk it about CPU, like எவ்வளவு processors இருக்கு. So if you look deep dive into it, so you see like it contains with like 4 vCPU and 8 gigabits of RAM for C5.X large family. Same way like C5.4X large, you have like 16 vCPU and 32 gigabits of RAM. So உங்களோட applications-க்கு என்ன requirement? So when you try to do the 1 minute, sorry, so when you try to do the launch the instance, right? So let's say இப்போ எனக்கு வந்து நான் ஒரு Python install பண்ணுறேன் அப்படின்னா then minimum instance is enough. Whereas if I'm doing some graphical design application or ஒரு gaming இது வந்து நான் virtual launch பண்ணுறேன்னா then என்னோட priority would change, right? So இதில் எல்லாமே வந்து it's depends on like இப்போ C அப்படின்னு வரது எல்லாமே வந்து it would be high in computingல வந்து அதிகமாக இருக்கும். Whereas if you see T அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து it's basic level or generic version, like ரொம்ப specific requirement இல்லைன்னா you would go with that. And also you have like P இருக்கும் நினைக்கிறேன், performance or something. So yeah, I don't exactly remember. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம real time வந்து we don't go that much deep into like choosing which category. Generally we will start with like C computingல இருப்போம். Or so உங்களோட applications-க்கு என்ன suit ஆகுது, what is the minimum configuration required for your application, அதை பேஸ் பண்ணி you would choose computingக்கு நிறைய வேணுமா or performance-க்கு நிறைய வேணுமா, processing-க்கு நிறைய வேணுமா, you would go for it. So I had a quick comparison over here. Let me you see here like so these are the generic categories, and over a series of இதுமே வந்து having the priority of one over the another one. So இதில் வந்து we could clearly see G series எல்லாமே வந்து for graphical types and C வந்து எல்லாமே வந்து computing, high computing time வரும். ஸோ உங்களோட ப்ராசஸிங் ஆர் உங்களோட அப்ளிகேஷன்ஸ் எது வந்து ஹை டிமாண்டிங்காக இருக்குது, வாட் இஸ் யுவர் ப்ரையாரிட்டி, டு யூ வாண்ட் டு டூ ஹை கிராஃபிக்கல் டாஸ்க் ஆர் டு யூ வாண்ட் டு லைக் ஹை டிஸ்க் த்ரூபுட்னா லைக் ரீட் அண்ட் ரைட், உங்களோட ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஈச் டைம் வந்து இட்ஸ் டூயிங் லைக் மல்டிபிள் ரீட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ், தென் யூ வுட் கோ வித் H1. ஸோ அகெயின் ஒவ்வொரு இதுக்குமே ப்ரைஸிங் மாறும். அகெயின் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன அதே தான், ரிலையபிலிட்டி, பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் காஸ்ட். யூ ஃப்ளக்சுவேட் பேஸ்ட் வாட் ஆன் யுவர் நீட். அதில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஹவு டு யூ பூஸ்ட் இட் அவுட், அதை சூஸ் பண்ணி யூ வில் சூஸ் த கேட்டகரி விச் ஒன் யூ வுட் கோ ஃபார் இட். ஸோ நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு எனக்கு கிளியர் கட் ஆன்சர் இல்லை, லைக் விச் ஒன் டு கோ, பட் வி கேன் டிஸ்கஸ் whoever answer you ask the question, right? So we can discuss what's your application basic requirement,
and then we can deep dive into it, like which category would be like one. So for example, high is for high disk throughput, which is read and write, and the hard disk code இது வந்து இதுவாக இருக்கும். Same way like for what is another one you ask? So M is like for, you said like main choice for general purpose apps. So to launch your ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் கிடையாது, no compute specific, or it's just to host a website or something like that, then you would go with M specific. So again you can do a AWS calculator போயிட்டு you can do a price comparison between M5 and the another one, so M7, and we can do the weightage. So always we try to go, when we start with minimal, we don't go with the maximum one. So அது எப்பொழுதுமே have in mind. So when you want to launch a application, always start with minimal. எவ்வளோ கம்மியாக ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும், எவ்வளோ கம்மி கான்ஃபிகரேஷனில் you can achieve it, you go for it. போக போக we can scale out. So that's how the improvisation would be. எடுத்த உடனே we can't achieve the perfect shape or perfect configuration. If it's up and running, that's the target we are targeting for. So அதனால் don't stretch much like H5 போகணுமா, H7 போகணுமா. Comparatively H5 should be the lowest one, I believe. So start with H5 if you want to go with that, and then அதில் ஏதாவது limitations வருதுன்னா you can further scale up into H7. Yeah, so again you don't need to keep these things in mind, like okay C5 na 4 memory 8 GB RAM அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. Just know the basic things, and then on real time work ஆகும்போது you can refer the documentation, because what if they decommission C5 and tomorrow comes C8, அது உட்காந்து we can't keep on following, right? So நமக்கு எப்போ தேவையோ we'll refer the documentation and we'll learn it on the fly. So AWS certification they don't stretch much like this, whereas Cisco CCNA எல்லாம் போனோன்னா அவங்க ஒரு பொல்லாதவன். So they ask about like route 53ல இந்த like routerல இந்த மாடல் என்ன version release ஆச்சு, those kind of questions would be there in CCNA. So I never did CCNA in my life, so mainly due to the specific reason. Whereas AWS generic is enough. You know what is C for computing, G for graphics, that's basic is enough. And at the time of ground time reality, when choosing the right category of server type, we can deep dive into it, the documentation, and choose whichever would be best fit. Okay, so the key pair name would be for used for SSH into the server. So let's say I have some random one, I would go with that. So EC2 la security. So security பொறுத்த வரைக்கும் we have something called a security group. So how many of you know what is security group? Any idea like what does it for? What does the security group, or what action it does? Secure data, okay. Okay, right. So server பொறுத்த வரைக்கும் or instance பொறுத்த வரைக்கும் all the networking traffic happens via something called ports. Okay, so 3 ports you need to keep in mind if you are into like cloud computing, not or if you want to host any website, right? 3 port தூக்கத்தில் இருந்துச்சான்னு சொல்லணும், which is port 22, port 80 and port 443. Okay, so anyone know what is 80? Port 80 எதுக்கு? Sorry, சத்தமா கரெக்டாக சொல்கிறீங்க, சொல்லுங்கள். RDS port 80. RDS is a database, right? Okay, so நம்ம வெப்சைட்டில் போயிட்டு you type, right, google.com, amazon.com. So port 80 is for HTTP. Okay, so நம்ம வந்து ஒரு செக்யூர்டாக இல்லாமல் வெறும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு you would go with port 80, and then port 443 எதுக்கு? 443. So எப்படி வந்து port 80 is for HTTPO, port 443 is for HTTPS. It's for secure traffic. So you see something like a lock symbol over there, right? Over here. So that's ensures like HTTPS.
So when you are designing an application or when you are launching your own website, you ensure like it goes via HTTPS. And so user எப்போதுமே சரியான சோம்பேறி, right? So we never hit like https/google.com. We like say hit like google.com, right? We just hit like amazon.in. And if you are building a website, if you are hosting a website, then it's your responsibility to make user journey comfort. So then they do the redirect for you, right? So நான் இது hit பண்ணும்போது I didn't hit with HTTPS, ஏன்னா நானும் சோம்பேறி, so I just hit with HTTP and they do the redirect for me to HTTPS. So நம்ம security group பொறுத்த வரைக்கும் what we want to keep in mind is never ever allow port 80 to communicate directly. So it should be redirected to HTTPS and then always the communication should happen via port 443. Okay, so security group, it's more like to say what ports are allowed and who can connect via that specific ports. Okay, so you give an IP address based control and we do that. So the third port, which is port 22. So port 22 is for what? Security. Port 22. So port 22 is for the SSH. SSH na the remote desktop controller, RDP he was mentioning, right? So port 22 is for that. So again it depends upon your search for SSH into it. So generally நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we will be allowing to access only from a centralized server. So அந்த serverல இருந்து they can connect to multiple servers and we will configure. But this security group is to say like which port can be allowed and who can access it. So again you can see 0.0.0/0, right? You see here like anywhere 0.0.0/0, which means we are allowing everyone from the world irrespective of who is accessing, we will allow. So are the best practice? No, yeah, so that's good. So what we will do is if you are doing a lab, if you are doing a practice, always choose my IP, right? So you can see like it can automatically say like my public IP which my device is using is so called this one, and the subnet which you see like /32, which is precisely for the specific individual IP, right? So CIDR பார்க்கும்போது you need to know like /32 is for single, so it goes like sorry, go ahead. Okay, if I miss your questions, please stop me. Okay, so basic networking questions you would be knowing like the /32 now how much it's over here. So 2 power 0, 2 power 1, like that it will go. So 2 power, right? So 2 power 0 now you have range of IPs irukkum. So you can check it here like let's see, not this one, maybe let's say if I go with range of IP address, I believe this should work. No, not this. Yeah, so something like this. So this would be like for so if I go for just trying to find the right website. I'm just trying to find the right website. Give me a minute.
does it calculating? Yeah, so right, you can see here, like if I do /2, so it's give me the total list of IPs. From the total list of IP is going to be over here. So granular it will come down. So if I come like 24, so it will be 256, right? So if I go with so it goes something like this. So 2 power 16, it would be like so it goes like 2 power 0, and then you can see like 32 is from so with /28 it comes like totally 16 IPs, and if I go with like 31, it comes like 2 IPs. So it goes from like 32, so you keep like 32, so 32 la evlo IPs varumna, you will say like 2 power 0, which is 1 IP, and then 31 will be like 2 power 1, which is like 2 IPs. So then if you come down for 30, then it will be 2 power 2, right? So 4 IPs. So if I come down like 29, evlo varum? Evlo varum? 30 is 2 power 2, right? So 29, right? So it comes like 2 power 4 and 8 comes into picture. So always keep in mind, so 32 is a reference. So if someone asks like tell me a range, it can be an interview question, right? Like sadana kuduthu like /32 or /20, what is the range? And you can, if you have a sheet at least, you don't have to keep in mind, remember, memorize, but you can say like, okay, 32 2 power 0, then 31 is like 2 power 1, then 30 is like 2 power 2. Likewise, you can figure out how many total range that comes into the CADR. So this can be an workaround into a different way also. Let's say if they ask like, I have like, I need a minimum of 5 IPs, what is the CADR I need to go for it? So if you are into like so if you are into the networking, into the interesting, then this should be a primary one. You don't have to go into like much deep into like subnet masking and the marla got terlinalo. At least this is basic one, like to find a CADR and say like how many things would get blocked. So the enga use aguna coming to the security group, right? So let's say if you are restricting it or you are allowing it in the console, and if you choose a wrong CADR, you would be opening up the port or portal for or port for multiple end users, right? So adanala you need to be always open for as much minimal we could for the end user. So minimum access is what the highest security. Okay, so same thing for the IAM also, which we saw, the S3 bucket policy also. We try to give access as minimum we could, and so that we can go for it. So /32 ponona, it's for individual IP which you want to do it. That's what we have seen here. Okay. So then if you are going to launch a HTTP traffic, then you open the HTTP. Generally open manamatom, but since it's demo, we are not going with certificate to host the site. We'll go in this way, and then you see the configure storage. So configure storage here it's going to come the what EBS volume. Okay, so EBS is going to act as a default hard disk when we launch a instance. Okay, so in the EBS we are going to make it secure, and those things you need to consider. So idhula EBS nammade sonna mari any application, any server or anything you use, go with minimum, right? So ungaloda OS ku edu minimum o adula irundhu ponga, adukaprom thevai ketapla we can expand it further.
ஸோ பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படின்னா, யூ ரிசர்வ் அ ஸ்பெசிஃபிக் இபிஎஸ் வால்யூம் ஃபார் ஓஎஸ். ஸோ ஓஎஸ்க்கு மட்டும் தனியாக ஒரு வால்யூம் ஒதுக்கிடுவோம். அண்ட் தென் ஃபார் தி அப்ளிகேஷன் வி ஆட் தி additional volume. You see, this is a root volume, and then we can also add a new volume, a new EBS can be mounted for the application, so that in case the application vandu corrupt aanalo or and the server vandu downtime aanalo, we can just take that EBS and move it into another instance and keep it up and running. Same way we can scale up. So EBS la vandu ஒரு negative factor என்னன்னா, you can scale up but you can't scale down. அதாவது I can expand 8 GB into 80 GB, 800 GB, but I can't scale down from 80 to 8 GB or 800 to 80 GB. So it's one way up. So நம்ம OSயும் applicationயும் ஒன்றா கம்பைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can't scale down. So you would end up in a messy state when you want to bring the instance side to down. ஏன்னா வந்து OS ஃபைலும் இதுவும் ஒன்றா இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், it will be like very tough to clean up, or you would be always paying for additional thing for your OS files even in future. So அதனால் we will always keep one for OS and anything additional for application will be in a separate volume. Okay, so we can go for advanced, and so here we can see encrypted. So we can choose encrypted and KMS key. ஸோ என்கிரிப்ஷனுக்கு நம்ம S3லையும் பார்த்தோம், என்கிரிப்ஷன் பார்த்தோம், இபிஎஸ்லேயும் வந்து என்கிரிப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது. ஸோ இங்கே நம்ம பண்ணுறது என்ன, என்கிரிப்ஷன் அட் ரெஸ்ட்டா ஆர் என்கிரிப்ஷன் இன் ட்ரான்சிட்? யா, ஸோ இங்கே நம்ம பண்ணுறது என்கிரிப்ஷன் அட் ரெஸ்ட்டு, ரைட்? ஸோ நம்ம வந்து டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணும்போது எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். ஸோ இதுலேயே வந்து நிறைய விதமான என்கிரிப்ஷன் இருக்குது. லைக் வந்து உங்களோட லோக்கல் மிஷினில் யூ என்கிரிப்ட் த டேட்டா அண்ட் தென் அப்லோட் இட். ஸோ மேபி அப்போ வந்து யூ கேன் சே லைக் டோன்ட் என்கிரிப்ட் அட் த EBS வால்யூம். ஏன்னா நீங்கள் வந்து as a customer you are taking the responsibility to encrypt it before uploading anything. ஆனால் நம்ம ஆளுங்க or any humans are like very lazy people, like we don't follow the best practices. ஸோ அதனால் what we do is we offload that process of encryption into AWS, so that even though if it's encrypted data, you again re-encrypt it here, or in case if someone forgets to encrypt it, you can encrypt it and store it in the file, so that in case, ஏன்னா அதுவுமே வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் லொக்கேஷன் தான் இல்லையா, இட்ஸ் நாட் somewhere stored in ஆகாயத்தில் எங்கேயும் இல்லை. ஸோ சம் டேட்டா சென்டர் யுவர் டேட்டா இஸ் லையிங் இன் த ஃபிசிக்கல் ஹார்ட் டிஸ்க். ஸோ அதுக்கு ஏதாவது இஃப் சம் சைக்ளோனோ ஆர் ஏதாவது தெஃப்ட் நடக்கணும், ஈவன் இஃப் த ஹார்ட் டிஸ்க் கோஸ் இன் டு த ராங் ஹேண்ட், the data is like useless, ஏன்னா அது என்கிரிப்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ தட்ஸ் த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் என்கிரிப்டிங் இன் த ஸ்டோரேஜ், ரைட்? ஸோ ஆல்வேஸ் கீப் இன் மைண்ட் செக்யூரிட்டி இஸ் அ ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர். நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அது செக்யூரிட்டி வந்து இம்பேக்ட் ஆகுமான்னு யோசித்து செய்யணும். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆல்வேஸ் need to keep it in encrypted state. So then you have delete on termination, which is like இப்போ நான் வந்து என்னோட சர்வர் வந்து நான் டெர்மினேட் பண்ணுறேன், இஃப் ஐம் ஷட்டிங் டவுன் த இன்ஸ்டன்ஸ், அப்போ வந்து அந்த EBS வால்யூம்க்கு என்ன ஆகணும், ஷுட் த EBS ஆல்சோ ஷுட் டெலிட் ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் இட். ஏன்னா EBSக்கு தனி காஸ்ட்டு, சர்வருக்கு தனி காஸ்ட்டு. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம சர்வர் டெலிட் பண்ணிட்டு நினச்சிட்டு இருப்போம், பட் EBS would be running at the back end. ஸோ அதனால் கீப் இன் மைண்ட் based on the application nature, right? ஸோ இப்போ உங்களோட அப்ளிகேஷன் ரொம்ப சென்சிட்டிவ், right? You want to take a backup in case வந்து அந்த சர்வர் டவுன் ஆனாலும் எனக்கு பேக்கப் வேணும்னா, then you would choose delete on termination into no. Whereas எனக்கு வந்து சென்சிட்டிவ் இல்லை அப்படின்னா, then you would say like delete on termination into yes. So by choosing OSக்கு தனி EBS வால்யூம் வைக்கிறது மூலயமா we can say delete on termination is yes for this specific one, so that இதில் எதுவும் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் டேட்டா கிடையாது. இது போனாலும் நம்ம திருப்பி AMIலேருந்து we can reinstall or reboot the instance freshly. Whereas you would choose delete on termination into no in the case like if you are using it as a secondary volume or உங்களோட அப்ளிகேஷன் டேட்டாவை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்கன்னா, for those specific EBS volumes you would choose delete on terminate into no. Okay, so it's all about like எப்படி எந்த மாதிரியான நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வேரிஸ். And so these are like instance types. நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் இன்ஸ்டன்சஸ் டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஐம் நாட் கோயிங் டீப் இன் டு இட்.
I made a separate video on that. If you want, you can check it out. So நிறைய types of இருக்கு, like on demand இருக்கு, then you have spot instance, then you have reserved instance. So இது எல்லாமே வந்து vary about like எவ்வளவு குயிக்காக வேணும் ஒரு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நமக்கு தேவை. ஸோ இப்போ ரிசர்வ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ்லாம் போனோம்னா we can say like எனக்கு வந்து ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா within 3 years you will pay a fixed amount at lower cost. An instance வந்து will be up and running, so you can pick anytime you want. Whereas on demand na temporary use case மட்டும் எனக்கு வேணும்னா then you will go with on demand. இப்போ நம்ம போகிறது on demand ஏன்னா I don't have a reserved instance. Same way like spot instance போது you do a bidding. எனக்கு வந்து இப்போ வேணும் ஆனால் இந்த ப்ரைஸிங்கில் இருந்தால் மட்டும்தான் வேணும், ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து that will comes under spot instance. ஸோ இந்த மாதிரி டெம்பரரி யூஸ் கேஸஸ்க்கு யூ would go with on demand. ஸோ ரியல் டைம் சினாரியோன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லாங் டைம், லைக் என்னோடய வெப்சைட் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறேன், என்னோடய அப்ளிகேஷன் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறேன், இட்ஸ் ப்ராசஸிங் 24/7, ஐ நோ இட்ஸ் ரன்னிங் 24/7னா then I will do a reserved instance for let's say 3 years I will buy it and I will continue using it. Let's say என்னோடது வந்து வெறும் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் வேணும். இட் கேன் பி அன் ஆர்டர் செக் அவுட் அப்ளிகேஷன் ஆர் லாகின் அப்ளிகேஷன், லாக் அவுட் அப்ளிகேஷன். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸிங் மட்டும்தான் வேணும் ஃபார் 2 hours 3 hours ஆர் நான் ஒரு டெம்பரரி ப்ராஜெக்ட் செஞ்சு பார்க்குறேன் ஒரு ஷார்ட்டர் டியூரேஷன். ஸோ அப்போ வந்து யூ வுட் கோ வித் ஆன் டிமாண்ட். ஆனால் ஆன் டிமாண்ட் போது என்ன, ஆன் டிமாண்ட்க்கும் ஸ்பாட்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் ஆன் டிமாண்ட்னா கண்டிப்பாக கிடச்சிரும், லைக் யூ ஆஸ்க் ஃபார் இட் தே வில் கிவ் இட். வேற ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸுங்கும் போது you will request for a spot instance for some XYZ amount. நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுற அமௌண்ட்டும் அங்கே அவைலபிளாக இருக்கிற இன்ஸ்டன்ஸ் ப்ரைஸிங்கும் வந்து மேட்ச் ஆச்சுன்னா தான் you will get a spot instance. ஸோ அது எங்கே போகும்னா லைக் if your application is less sensitive, லைக் இப்போ ப்ராசஸ் பண்ணலன்னு பரவாயில்ல நாளைக்கு கூட நான் பண்ணாலும் ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let's say their application ஒரு மார்க் ஷீட் அப்ளிகேஷன் வச்சுக்கோம் to calculate an average of score or CAGR or something. If they are doing it, they can upload it today and அது வந்து ஒரு 1 week டைம்குள்ளே எனக்கு பண்ணால் போதும் அது ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா then you would go with the spot instance so that அது ரிசோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் போது மட்டும்தான் ப்ராசஸ் ஆகும். ஸோ ப்ரைஸிங் வைஸ் spot instance would be like comparatively low, then reserved instance would be like next level, and then on demand வந்து கொஞ்சம் high. So that's how the pricing would vary and உங்களோட யூஸ் கேஸ் பொறுத்து you would choose which one you would go for it. ஸோ இதெல்லாமே இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஒன், ஈஸி டு ஓடுது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் ஃபார் இட். ஸோ யூசர் டேட்டா இட்ஸ் சம்திங் யூ நீட் டு நோ. ஸோ யூசர் டேட்டா எங்கே யூஸ் பண்ணுவோன்னா லெட்ஸ் சே என்னோடய அப்ளிகேஷன் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி சர்வர் பூட் ஆகும்போது எனக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கமாண்ட் வந்து ரன் ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய ஏஎம்ஐயில் ஆல்ரெடி ஒரு என்ஜினிக்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஆர் ஒரு அப்பாச்சி நான் சர்வர் ரன் பண்ணுறேன். அப்படி இருக்கும்போது இஃப் ஐ வாண்ட் டு ரன் அ ஸ்பெசிஃபிக் கமாண்ட் டு பிரிங் அந்த சர்வீஸ் வந்து நான் அப்டைம் பண்ணணும் ஆர் ஒரு லெட்ஸ் சே ஒரு ஏபிசி சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அட் த டைம் ஆஃப் பூட்டிங், அப்போ நான் வந்து ஐ கேன் கிவ் தோஸ் கமாண்ட்ஸ் இன் த யூசர் டேட்டா டு சே லைக் வாட் ஆர் த கமாண்ட்ஸ் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் அட் த டைம் ஆஃப் பூட்டிங் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ். ஒவ்வொரு டைம் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் பூட் ஆகும்போது பிஃபோர் லான்ச்சிங் அந்த கமாண்ட் செட் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இட் வில் பூட் த இன்ஸ்டன்ஸ். So for demo maybe I believe I had the command written over here. Yeah, so this one is something it's going to install a server, right? So you see first line denotes நம்ம என்ன type of scripting யூஸ் பண்ண போகிறோம். So are we going to use a bash or என்ன cell நீங்கள் வந்து ரன் பண்ண போகிறீங்கன்னு you need to declare it, and then இது எல்லா கமாண்ட்ஸுமே it's run with a super user permission. We call it as sudo. நீங்கள் லினக்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா you may be knowing a sudo user. So we don't need to explicitly say எனக்கு வந்து sudo userல ரன் பண்ணணும். We don't need to explicitly say. We can say it's going to run as a default as sudo. Okay, then so இது என்ன பண்ணுறோம்னா we are installing a server and we are placing a HTML file. Inside HTML la நம்மளோட server is just going to place it. Let's see like how it goes. So
Okay, so this is being done, and you can see here like on right you have like number of instances over here, like எவ்வளோ instances launch பண்ணுறோம், and you also have the networking configuration over here, like என்ன VPCல launch பண்ணுறோம், என்ன subnet preference. So again this one is something must need to know, like AWSல என்ன availability zone அப்படின்னு choose பண்ணுறதுக்கு you would be choosing it indirectly by choosing a subnet. Okay, so ஒவ்வொரு சப்நெட்டும் ஒவ்வொரு availability zoneக்கு மேட்ச் ஆகிருக்கும். So if you ask me what is subnet, so I need to talk about VPC for that. So VPC, anyone knows? Yeah. So what? Virtual port channel. So here they call it as virtual private cloud. So which is like a similar one what you told. It's a virtual network. So உங்களோட அக்கௌண்ட்க்கு it will be like inbounded it, so that it's not connected via public. So it's a different topic altogether. I can talk about like half a day on that. So but to simplify, just remember like you have a VPC. So VPC la vandu you configure the subnets to say like enna IP range I need to map it, and in the subnet vandu ovvonnume vandu is bounded to a availability zone. So you can see like this subnet is bounded to availability zone of US East 1B, same way like US East 1A. So நம்ம VPC கிரியேட் பண்ணும்போது மொத்தமாக ஒரு ரேஞ்ச் டிக்ளேர் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஹியர் த VPC range is 172.31.00/16, and then it's further subdivided into multiple subnets. You see 170.31.32.0/20 is assigned to US East 1B. Same way like 16.0/20 is assigned to US East 1A. ஸோ ஒரு மேஜர் ரேஞ்ச் நம்ம ஃபஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா we further subdivide into like multiple ranges and map each subnets into a availability zone. So to make our life easy, AWS they provided you a default VPC and default subnets in each region. So in case if you're going to practice it, your goal is not into like networking side of scope, then you can just go with the default VPC. Illa I want to be a network candidate, then நிறைய interesting topics இருக்கு behind the VPC. So you have VPC, you have subnets, you have route table, then you have NAT gateway, like how the connectivity happens from inbound to the outbound, and you have internet gateway, which is like the connectivity happens from outside internet to your server. So I'm not going much deep into it, but just giving an overview. இதெல்லாம் இருக்கு. So if you are interested into network candidate, right? So நீங்கள் டெவலப்பராக இருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் படிக்க தேவையில்லை. Someone like me, an infra candidate, would have done the work for you. But if you are into networking, then these things you need to know. What is subnet, what is IP range, and எப்படி அதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும், எப்படி வந்து ரவுட்டிங் டேபிள் ஒர்க் ஆகுது. So those hidden details you would need to know. Whereas if you are a developer, then you don't care. Like you just come and ask me like, hey, I need XYZ IP and I need to do that. So I'll be setting it up for you guys. So you see like இது வந்து public subnet. So again subnetல வந்து ரெண்டு type of subnets இருக்கு. You have public subnet, private subnet. Public subnetனா it's to communicate from outside internet to your server. Whereas private subnetனா the people can't connect from outside to inside. So என்ன மாதிரியான சர்வர்ஸ்லாம் வந்து will put it in public subnet, என்ன சர்வர்ஸ் will put it in private subnet. So we talked about public subnet, private subnet. Public subnetனா இன்டர்நெட்ல இருந்து ரெக்வெஸ்ட் அலோவ் பண்ண சர்வருக்கு, whereas private subnetனா இன்டர்நெட்ல இருந்து அலோவ் பண்ணாது. Whereas you can communicate to internet via something called NAT gateway இருக்கு, where you can for OS patching அதுக்கலாம். ஸோ நம்ம அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணும்போது if the application is going to act as a front end for hosting your website. ஸோ நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் ஹோஸ்ட் பண்ணுறீங்க, அது லோட் பேலன்சர்லையோ வேறு எது மூலிமா உங்கள் இதுக்கு அசஸ் பண்ணுதுன்னா then you use public subnet. இதே வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட அப்ளிகேஷனை பேக் எண்டில் டிசைன் பண்ணுறீங்க, இட்ஸ் ஃபார் இன்டர்னல் மைக்ரோ சர்வீசஸ்க்கோ ஆர் டேட்டாபேஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கோ வெறும் பேக் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னா யூ வில் கோ வித் ப்ரைவேட் சப்நெட். ஸோ நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப்
சப்நெட் சூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது அந்த சர்வரோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை பொறுத்து மாறுபடும். ஸோ பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ், செக்யூரிட்டி பீயிங் ஃபஸ்ட். இஃப் இட் இஸ் டு ஹோஸ்ட் அ வெப்சைட், இஃப் இட் இஸ் டு be accessed or called from outside internet, you go with public subnet. If it is for internal specific purpose to communicate on along within your application, not having any communication from the internet to your application like database servers and the mari idukla, you would go with private subnet. Okay, so that's a clear thing you need to know when you will choose public subnet and when to choose private subnet. So I'm allowing SSH, I'm allowing the SSH only for my specific IP. Same way like HTTP and HTTPS I'm allowing for anywhere. And so whatever EBS mode I'm generating it here, and let's try. So I'm also installing the server on the flow for user data. Okay, so let it run. And in the meantime you can see the EBS volumes. So inga elastic block store theriyada, like left side la. So this is where all your EBS volumes are there. So ipo namba create panna EBS volume it's over here with 8 GB. So idu namba increase pannanuna we can go here, create modify volume. So na sonna mari I can increase 8 GB into 16 GB, let's say, and let me try to modify this. So இப்போ நான் வந்து 8 GB வால்யூமை 16 GB increase பண்ணிட்டேன். Whereas if I retry to decrease the volume from 16 GB to 8 GB, AWS won't allow me to do that. So you can see modify volume, and if I go for again to 8 GB, see it's not letting me to wait. I'm not sure did they change anything over here recently. Wait a minute, so it says service is unavailable. Maybe it's still reflecting. So if I change to 16 GB, okay, it's saying the volume should enter the optimizing state. So yeah, it's so here the status is checked. Alright, so let it finish it and then we can update the volume. So ideally it's asking us to wait till this status check is completed in the EC2 volume. So idea is we can increase it, we can't decrease it, and you would go with single EBS for OS and the another separate EBS for launching your applications. ஸோ இதில் செக்யூரிட்டி வைஸ் நம்ம இது பார்த்தோம் இல்லையா, என்கிரிப்ஷன் பார்த்தோம், என்கிரிப்ஷன் ட்ரஸ்ட்டு. ஸோ யூல் பி யூஸிங் சம்திங் கால்ட் அஸ் KMS. நாட் டு ஓவர் பம்பார்ட் யூ, பட் KMS இஸ் லைக் கீ மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ். அதில் தான் நம்ம வந்து என்கிரிப்ஷன் கீ வந்து வச்சுருப்போம். ஸோ ஃபார் லேப் பர்பஸ் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் யூ ஜஸ்ட் கோ ஃபார் டிஃபால்ட் KMS ஸோ தட் டு சிம்ப்ளிஃபை இட். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் இட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் லைக் ட்ரை இட் அவுட், ட்ரை கிரியேட்டிங் அ ஓன் KMS key, and then you can choose out in the drop down and choose the right volume for encryption at rest. Okay, let it finish for status check mudiyatum, and then we will try the next one. I will see if I can create a snapshot. So if you go actions, create snapshot, let's say test. Okay, so snapshot எடுக்க முடியுது. ஸோ ஸ்னாப்ஷாட் எதுக்கு அப்படின்னா டு கிரியேட் அ பேக்கப் ஆஃப் யுவர் EBS வால்யூம். ஸோ யூ கேன் கிரியேட் லைக் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம், அந்த லேட்டஸ்ட் ஸ்டேட்டை நான் வந்து ஒரு பேக்கப் எடுத்து வைக்கணும்னா தென் யூ வில் கோ டு த EBS வால்யூம், யூ டேக் த பேக்கப் அண்ட் தென் யூ வுட் ஸ்டோர் இட் ஃபார் த ஃப்யூச்சர் யூஸ். ஸோ இதுலேயுமே வந்து சினாரியோஸ் லைக் இப்போ நீங்கள் வந்து
என்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க உங்கள் EBS வால்யூம். பட் ஆனால் வந்து என்கிரிப்டை பண்ணணும் அப்படின்னா then first you will create a snapshot first, and then in the snapshot இருந்து you can again create another EBS volume. So yeah, it's still in pending state la irukku. I have another snapshot, right? I can show it from there. So you see, you can see like a create volume from snapshot or create image from snapshot. So உங்களோட EBS volume வந்து OS type volume இருந்ததுன்னா you can create an image, the Amazon machine image பார்த்தோம்ல AMI, அதே மாதிரி you can create an image. whereas உங்களோட அப்ளிகேஷனாக இருக்குன்னா you can create a volume from snapshot. ஸோ நம்ம எடுத்த பேக்கப்லேருந்து you can create a volume. ஸோ வால்யூம் பண்ணும்போது you can see encrypt this volume, and then வந்து நம்ம ரீஜனும் மாற்றிக்கலாம். ஸோ இன்கேஸ் நம்மளோட ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு EBS வந்து ஜோன் ஏல இருக்குது, நீங்கள் வந்து ஜோன் பிக்கு மாற்றணும், ஆர் நான் அது க்ரியேட் பண்ணும்போது என்கிரிப்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன், நான் என்கிரிப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா the process is you create a snapshot, go to the snapshot, create a volume out of it, and while creating a volume out of the snapshot you choose which availability zone to do, and should I reach like should I encrypt the volume or not, and you can choose a specific customer key or choose a default encryption key. So other base பண்ணி you can play around it. So this is something நீங்கள் associate level examலாம் படிக்கிறீங்கன்னா this would be one of the major question they would test you out, like on the snapshot wise. So again any doubt? Okay, so again snapshot எப்படி எடுக்கும்னா it's try to compare the previous state. ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு வால்யூம் வச்சுருக்கேன், ஸோ ஐ கிரியேட் அ ஸ்னாப்ஷாட் ஆஃப் day 1, அண்ட் day 2 நான் எடுக்கும்போது இட் ட்ரை டு கம்பேர் வாட் சேஞ்ச் பிட்வீன் day 1 and day 2. ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் இட் வில் ட்ரை டு கிரியேட் அ ஸ்னாப்ஷாட் அண்ட் சேவே தவிர இட் won't take from the initial இருந்து எடுக்காது. ஸோ இட்ஸ் automatically manages it back end so that the limited number of storage is used to create a snapshot. How they do that? That's AWS magic for you. So that's how the snapshot works. So if someone asks, hey நம்ம daily snapshot எடுக்கிறோமே, then if the default is 8 GB, if I'm going to create for 10 days it will become 80 GB, right? அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா you can say them, hey boss, no. So first snapshot might be like for 8 GB, then day 1 if you upload like maybe like 1 GB நீங்கள் upload பண்ணிட்டீங்கன்னா then the total volume would be like just 9 GB. The difference from 8 GB plus the 1, not 8 into 2. So that you need to know in terms of cost wise, like how the snapshot works. So snapshot just captures the difference from the previous state and your actual state, not the entire volume is recaptured and worked again. So again you can automate things like using a snapshot volume or lifecycle manager, like to clean up how much duration I need to do it. In the same way, like நம்ம எப்படி S3ல பார்த்தோம், we had a life cycle for intelligent tiering. You can configure like 30 days அப்புறம் move the storage class or do the specific deletion of file. அதே மாதிரி you can also configure it here for the life cycle manager. See, I'm not deep diving into each and every topic right now, but I'm trying to give you a rough coverage, like these are the things இதெல்லாம் பண்ண முடியும், feasibilities இருக்கு, and if you are interested towards knowing this, you more go and explore, right? So because நான் இப்போ நான் பேசுகிறது it might be more oriented towards like infra side, DevOps side interest இருக்கிறவங்களுக்கு, might not be that impressive for developer specific, right? So அதனால் I don't want to like enforce an idea or like இது கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சே ஆகணும்னு இல்லை, but since it's coming under your cloud computing, I'm saying you the basics of what are the things under the storage and how it's used in real world over there. Okay, so நம்ம instance வந்து launch ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். So the instance is still initializing. Okay, so the instance is passed, and let's try to increase the EBS volume here. So if I go for actions, modify volume, and let's increase it to 16 GB. Right, so the volume is modified now. If I go here and can you see volume வந்து 8 GB இருந்து 16 GB க்கு modify பண்ணிட்டோம். Let me redo it in case if you miss to see that, right? So I'm going here. I think it would be doing some process. Okay, so let me do here
wait, I think it's okay. I believe it would take some time to refresh or to implement it over here. So yeah, it's saying optimizing state, so we need to wait for it to optimize. So anyway, in the meantime, I can show you here, like ரெண்டாவது வால்யூமில் I clicked here, I went for actions and modify volume, and இப்போ கரண்ட்டாக 8 GB இருக்குது, I'm increasing it to 16 GB, right, and modify. So that it will increase the volume from 8 GB to 16 GB. Once அந்த optimizing முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா what we will try doing is we will try to decrease the volume from 16 to 8 again. Okay, I don't know what error it's showing here. Fine, so this one I wanted to show. So இன்னொன்று one is like AMI, right? So we talked about AMI, the custom image one we talked. So if I go for the public IP of the instance, and if I click it, you see the server has been installed, and we get like hello world from XYZ thing. So let's try to launch one more instance for us. So the easy way to do is I can go to actions, and so I can go to image and template, and I can create a image out of it. So if I creating an image out of it, which means by default it's going to come up with the instance where we install the server in it, right? So இப்போ இதுலேருந்து image create பண்ணேன்னா, let's say I can say it like server-demo, and image description is like server-demo, and I can leave the default as the 16 GB, and let's create the image out of it. So இப்போ நம்ம வந்து image create பண்ணியாச்சு, whatever it's installed within the server. ஏன்னா நம்ம வந்து server பண்ணும்போது we installed one of server, right, and which we helped us in creating this instance. So இப்போ we don't need to install that explicitly, whereas by using that image the server should be automatically come up and running. So let's say I will keep it as server 2, and I can choose here browse more AMIs, my AMI, and so this is the one which is created, right, server demo. So I can choose that, Twitter micro, key pair, I can choose anything, and all the same things which we talked so far, like HTTP, HTTPS. Only one thing I would need to do here is, if I go for the presentation, so this one, the server start, I need to do it, because in the boot பண்ணும்போது மட்டும்தான் so you'll be installing the HTTPD instance as part of the AMI. ஆனால் இந்த கமாண்ட் வந்து நம்ம ரன் டைமில் பண்ணால் தான் வந்து என்ன ஆகும், நமக்கு சர்வர் வந்து அப் அண்ட் ரன் ஆகும் அந்த இன்ஸ்டன்ஸு. there are two things, one, prerequisite software and bringing the software up. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சர்வர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி as part of AMIயில், which these two commands does for us, mupdate-y and the install httpd x, whereas these two command does is to bring our instance, bring our server up, which means server service இருக்கும், they call it as service. Like same way, like நம்ம எப்படி வந்து ஒரு .exe file click பண்ணி we run the software to bring it up. நம்மளோட OSல வந்து you might install Outlook, you might install maybe like WhatsApp desktop app. ஆனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி பூட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க, அதை போய் கிளிக் பண்ணுவீங்க, ரைட், டு பிரிங் இட் இன் டு யுவர் ஸ்க்ரீன் டு கீப் இட் ரன்னிங். ஸோ சேம் அந்த வேலையை தான் அந்த ரெண்டு கமாண்ட் இஸ் டூயிங் இட். ஸோ தோ ஆர் AMI கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தோஸ் சர்வர் ஆல்ரெடி விச் இஸ் த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால்ட், வி ஸ்டில் நீட் டு ரன் த service while booting. So அதனால் what we will do is we will copy only those commands, and sorry, so if I let me launch the instance, it's saying creating security group failed. What's
What's the problem with security group? Maybe I can create with existing security group. Maybe my login got expired. Nope. Just trying to see. Let's try to launch an instance now. I'm not sure like why it's failing. Maybe it's even created just today, right? 3.6. What might be wrong? Maybe subnet is not chosen. We'll see. In the meantime, any specific doubts? In 3 minutes, we'll go for lunch, right? You can go. Okay, so we'll break now and we'll continue the server part once back from lunch. Yeah. Right. So, எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க? 1:40? Okay. So even one member is there, we'll start from 1:40. Okay. Thanks guys.